Hello my guys, welcome, again on Virgin Skills, official 133. Me, I'm Virgil, Virafio, OG 133. Don't forget to subscribe and like. Virgil Skills official, like, share, comments, and subscribe needed. Virgil Skills official, like, share, comments, and subscribe needed. I love you. Virgil Skills official, like, share, comments, and subscribe needed. Virgil Skills official, like, share, comments, and subscribe needed. Virgil Skills official, like, share, comments, and subscribe needed. Virgil Skills official, like, share, comments, and subscribe needed. I love you. Virgil Skills official, like, share, comments, and subscribe needed. Virgil Skills official, like, share, comments, and subscribe. Virgil Skills official, like, share, comments, and subscribe needed. Virgil Skills official, like, share, comments, and subscribe needed. I love you. urihangana musubiza inyuma gato turi mu mpera za 2022 imirwanire akaze cyane mu burasirazuba bwa Kongo rurambikanye rwose hagati y'ingabo za leta FARDC ndetse n'abarwanyi bo mu mutwe w'inyeshyamba M23 ndetse rwose rwahuze igica igisirikare cya leta kibutse ko mu bubiko bwacyo gifitemo indege karabutaka cyakuye mu basoviete n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi Su-25 ndetse yewe n'indege mudatengwa ku rugamba nk'uru rukomeye cyahisemo rero kuzagurutsa bidatinze tubona zisesekaye ku kibuga cy'indege igoma nyuma gato zitangira gusuka umuriro ku barwanyi ba M23 zibasanze aho bari ku kibuga cy'imirwano muri teritwari ya Rucuru. Izi ndege karabutaka zahinduye isura y'urugamba ari nako kandi zivugisha benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uretse n'ibyo izi ndege habuze gato ngo zinabe imbarutso y'intambara hagati y'u Rwanda ndetse yewe na Kongo ari indege zidasanzwe zimaze imyaka myinshi zinifashishwa mu ntambara hirya no hino ku isi. Sukhoi Su-25 mu burengerazuba bw'isi indege izwi nka Frankfurt kaba indege yakorewe bwa mbere muri Georgia ubwo iki gihugu cyabarizwaga mu bumwe bw'abasoviete Soviet Union hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1978 itangira gukoreshwa mu myaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na za 1980 hafi aho. Iyi rero ni indege ifite icyicaro kimwe cy'umupilote ndetse na moteri ebyiri yakozwe hagamijwe kugira ngo n'ubundi izajye yunganira ingabo zirwana ku butaka mu gihe ziri ku rugamba. Ariko kandi iyi ndege yakunze kuvugururwa bya kenshi mu bihe bitandukanye hagendewe kuri rwego rw'ikoranabuhanga isigezeho. Urubuga Military Today runasanzwe rutangaza inkuru zitandukanye z'igisirikare umunsi ku wundi rusobanura ko iyi ari indege karabutaka ndetse we ifite uburebure buhagije kugira ngo ibe yakora akazi kayo. Ngo mu gihe iyi ndege ntacyo yikoreye by'umwihariko nta ntwaro ziyirimo gushobora gupima toni 9.8 yaba yikoreye igapima toni 14.4 ikabasha kugenda noneho ku muvuduko utarenze kilometero 975 ku isaha. Iyi ndege ya Sukhoi Su-25 ishyirwaho imbunda by'umwihariko za mbunda zizwe nka 30mm cannon misile zitandukanye nazo zirimo izisenya ibifaru amato ndetse n'ikoranabuhanga rya radari ndetse n'ibindi bibombe bigiye bitandukanye bishobora gushyirwa kuri iyi ndege kugira ngo ibe yakora akazi kayo neza ibe yamisha umuriro ku mwanzi. Sukhoi Su-25 rero yikaba indege yagiye yifashishwa n'ibihugu bitandukanye mu ntambara zirimo ebyiri za Chechnya muri Ukraine mu ntambara ya Iran na Iraq kuva mu 1980 kugeza mu mwaka 1988 ndetse iyi ndege yanigaragaje cyane mu ntambara ya Ethiopia na Eritrea ndetse izi ndege zagiye zifashishwa mu ntambara ya Ukraine kuri ubu ngubu ihanganyemo n'igihugu cy'Uburusiya. Mu kiganiro cya none rero unyemerere rwose tuze kugaruka ku ndege zikaze cyane z'intambara ziri kuri iyi si ya rurema za ndege zitabazwa rukomeye gusa za ndege zifite ikoranabuhanga rihambaye. Ese muri izo ndege n'izi igisirikare cy'u Rwanda cyaba gitunze baza no kumva kajugujugu z'intambara zo mu bwoko bwa SA-342 Gazelle Qatar iherutse guhamo kado igihugu cy'u Rwanda ndetse n'izindi ndege zirwanye za Alpha Jets byavuzwe ko RDF yamaze kwibikaho. Wibuke ko turi muri 2023. Mu ntambara uretse tekinike na tactique z'imirwanire bishobora gutuma utsinda uwo muhanganye ku rugamba igikoresho nacyo ni ingenzi
habe ku butaka ugomba kuba ufite imbunda n'ibifaru bigezweho, mu mazi naho ukaba ufite amato karabutaka, ariko kandi no mu kirere ugomba kuba uhagaze neza, uhagaze bwuma. Igisirikare cyo mu kirere rero nticyakomera kidafite ibikoresho bigezweho nk'indege z'intambara za zindi zigaba ibitero, ndetse yewe kigomba kuba gifite na systeme z'ubwirinzi zishobora kuburizamo ibyo bitero bishobora kugabwa mu kirere. Birumvikana indege z'intambara ni ikintu cy'ingenzi ku gisirikare cyo mu kirere icyo ari cyo cyose. Ingero zo ni nyinshi, hari indege za F-35 Lightning II ndetse na F-22 Raptors. Izi ni za ndege zigaragaza ubuhangange bwazo kandi buhambaye ku rugamba, zamaze kwerekana ko ari mudatenguha ushaka guhasha umwanzi. Urubuga Air Force Technology rukunze gusesengura ibijyanye n'indege, rero ruherutse gukora indege 10 za mbere zindwanye ku isi muri uyu mwaka wa 2023, rwanashingiye ku mwihariko wazo, ikoranabuhanga rizigize ndetse yewe n'intwaro zikoresha, utibagiwe n'imikorere yazo. Mu ndege zikaze rero bavuga ko hari indege yitwa Lockheed Martin F-35 Lightning II. Iyi ndege rero ni indege y'Abanyamerika, iyi ikaba ariyo ndege y'intambara mpuzamahanga yo ku rwego rwa generasiyo ya 5 cyangwa se 5G ku isi. Iyi ndege rero ifite umwanya umwe wicarwamo na pilote, irihuta cyane bikabije kandi ikagira ikoranabuhanga rituma itagaragara kuri za radari, ukongeraho n'ibikoresho bya sensa hamwe n'imbunda za kijyambere, bituma iyi ndege ya F-35 ariyo ndege ya mbere y'indwanyi kurenza izindi ndege zose z'intambara. Lockheed Martin niwe mushoramari wa mbere wa F-35, mu gihe abafatanyabikorwa bayo bakomeye barimo Northrop Grumman ndetse yewe na BAE System, utibagiwe na Pratt & Whitney. F-35 rero ni indege yakoze urugendo rwayo rwa mbere mu kwezi k'Ukuboza hari muri 2006. Ibintu bitatu urebye byihariye kuri iyi ndege itandukanye n'izindi ndege zose, birimo guhaguruka ndetse no kugwa bisanzwe, guhagurukira mu ntera ngufi ndetse yewe no kugwa cyangwa se kurandinga iturutse hejuru imanuka hasi nkuko wajugunya ikintu mu kirere kikagaruka, bitandukanye nuko izindi ndege zigwa. Hano rero no kwikorera ibintu bigiye biremereye kandi bisimbura A-10 ndetse na F-16 z'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere. F/A-18 y'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi ndetse we na F/A-18 na AV-8B hariya y'ingabo za Amerika zirwanira ku butaka ndetse we n'indege zindi zirwanya zitandukanye zo mu bindi bihugu. Umwanya wa kabiri rero haza indege yitwa Lockheed Martin, ni Boeing F-22 Raptor. Iyi ni indege y'igikoko cyane ndetse yewe benshi bakunda kuyita King of the Sky bitewe n'ukuntu igurukira ku muvuduko wo hejuru cyane ndetse ku ntera ndende. F-22 Raptor yakozwe na Lockheed Martin ifatanyije na Boeing, nayo rero ikagira intebe imwe, moteri y'impanga zo mu gisekuru cya 5 cyangwa se 5G, nayo rero ikaba ari indege iteye imbere cyane kandi iteye ubwoba mu bijyanye n'intambara, kimwe rero niyo twahereyeho ya mbere. Iyi nayo ifite ikoranabuhanga ryo kutagaragara kuri radari ndetse yewe n'imikorere ituma kwikoresha byoroha cyane. F-22 y'igisirikare cyo mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ifatwa nk'igihangange cyane mu ntambara zo mu kirere zigezweho muri iyi minsi rwose. Iyi rero yagurukijwe bwa mbere cyangwa se yakoze urugendo rwayo rwa mbere mu kwezi kwa Nzeri hari mu 1997. Indege za mbere z'ubu bwoko rero zahawe ibirindiro byazo mu kirere bya Nellis muri Mutarama muri 2003. Iyi rero ikaba yaratangiye gukoreshwa ku mugaragaro mu Kuboza mu 2005. Indege imwe igura byibuze miliyoni 339 z'amadolari y'Amerika. Urumva ntabwo ari ibihugu byinshi byapfa no kuyigondera. Iyi ndege ya F-22 Raptor ikoresha misile zikomeye zo mu kirere no mu kirere ndetse no mu kirere no ku butaka. Mu ikoranabuhanga rigenda riza rinashyirwa muri izi ndege n'ubundi rituma ibi igikoresho cyiza cyane cyo mu butumwa butandukanye burimo nko gutata, gushakisha, kugaba ibitero, intambara z'ikoranabuhanga ndetse n'ubundi buryo bwose bushoboka kugira ngo ibe yatanga umusaruro ku rugamba. Tuvuye kuri iyo ndege rero haza indi ndege yitwa Chengdu J-20 nayo ni indege y'indwanyi cyane yo mu gisekuru cya 5 cyangwa se 5 generation 5G. Iyi rero igira umwanya umwe w'intebe imwe nyine, ikagira kandi moteri z'impanga, ariko kandi iyi ndege ikanagira nanone umwihariko wo kuba itapfa kubonwa na za radari. Mu ruganda rukora indege rwitwa Chengdu Aircraft Industry Group
rwayikoreye igisirikare cyo mu kirere cy'Ubushinwa People's Liberation Army Air Force nirwo rwubaka mwene izi ndege. Iyi ndege rero itwara intwaro zayo imbere, ikaba kandi ifite ahantu ishobora kubika uruvange rwa misile ziraswa mu ntera ndende n'iziraswa mu ntera ngufi mu kirere, harimo nka PLO 12C/D ndetse we na PLO 21. Iyi ndege rero yitwaza za misile ziraswa ku butaka na misile zirwanya izindi misile zigashwanyaguriza kure misile iyo ari yo yose yaba igiye kuyirasa. Iyi ndege rero yagiye mu kirere bwa mbere muri Mutarama 2011 imurikwa ku mugaragaro muri 2016. Iyi rero ikaba yaratangiye ikoreshwa n'igisirikare cyo mu kirere cy'Ubushinwa muri Werurwe mu 2017. Tuva aho ngaho rero tubona indi ndege y'igikoko karabutaka, ni indege ya Sukhoi Su-57. Kimwe rero n'izindi ndege zabanje nakubwiye, iyi ndege ya Sukhoi Su-57 nayo ni indege y'indwanyi cyane yo mu gisekuru cya gatanu 5 generation. Iyi ndege rero ikaba ifite umwanya umwe wo kwicaramo, ikagira moteri ebyiri. Iyi rero ikaba yarakozwe n'uruganda rwa United Aircraft Corporation. Iyi rero ikaba yarabanje kumenyekana cyane nka Park FA ndetse yewe na T50. Iyi ndege rero ya Sukhoi Su-57 yagenewe gukora ibirenze byose mu kirere no mu butumwa bwo gutera cyane cyane ikorewe ingabo zirwanira mu kirere z'Uburusiya ndetse n'izirwanira mu mazi. Iyi ndege rero ishobora kurinda ubwoko bwose bw'ibipimo byo ku butaka ndetse no mu kirere byibasiwe n'umwanzi, kandi ikagenzura ikirere iri mu ntera ndende. Iyi ndege rero ifite uburemere bwa toni 10 zose. Iyi ndege ikaba ishobora gutwara misile z'ubwoko butandukanye burimo nka X-31, X-35, X-38, X-58 ndetse we na X-59. Izi rero zikaba za misile karabutaka ziraswa mu ntera ngufi ndetse no mu ntera iringaniye, ziyobowe cyangwa se zitayobowe, ndetse na za bombe zo mu kirere z'ibiro bigera kuri 250 n'ibiro 500 kugera kuri toni 1.5. Iyi ndege rero yagiye mu kirere bwa mbere muri Mutarama 2010. Byari biteganyijwe ko rero izashyirwa ku mugaragaro n'igisirikare cyo mu kirere cy'Ubushinwa, ndetse yewe ku mugaragaro yaje gushyirwa ku karubanda n'igisirikare cyo mu kirere cy'Uburusiya muri 2019. Yaje isimbura izindi ndege z'indwanyi zisanzwe zo mu bwoko bwa Su-27. Iyi ndege rero ya Su-57 ikaba indege na Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, yirahira cyane, ndetse yewe izi ndege ni nazo ziri gukoreshwa mu ntambara ikaze iki gihugu cy'Uburusiya cyatangije muri Ukraine, ndetse yagiye itanga umusaruro dore ko yashwanyaguje ibirindiro byinshi by'ingabo za Ukraine mu kanya nk'ako guhumbya. Tuvuye kuri iyo ndege rero tugera ku ndege y'Abafaransa yitwa Deux de Rafale. Deux de Rafale rero ni indege z'intambara zikorwa na Deux de Aviation, zifite moteri ebyiri, ikaba ikora inshingano zitandukanye zirimo kurwana mu kirere, kugaba ibitero, gushakisha amakuru ndetse no kurasa ibisasu bya kirimbuzi kandi mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya. Iyi ndege ikoreshwa n'igisirikare cyo mu kirere ndetse we n'igisirikare cyo mu mazi mu gihugu cy'Ubufaransa, nayo ikaba ari imwe mu ndege z'indwanyi zifite ikoranabuhanga rigezweho cyane. Iyi ndege yagiye ku rugamba bwa mbere muri 2002 mu gihe cya Operation Enduring Freedom mu gihugu cya Iraq, ndetse we iza no gukoreshwa mu mirwano itandukanye muri Afghanistan, muri Libya hakoze akantu, ndetse no muri Mali muri Operation Servare. Hello my guys, my name is Ngizi Virgil, aka Virgil Vifman Virgil OG 133. Nkora muri Virgil Studio kuri channel yabo ya YouTube yitwa Virgil Skills Official 133. Ikaba bagezaho video z'ubwoko bwose. Icyo nagusaba rero no kujya kuri YouTube ukandikamo ngo Virgil Skills Official 133, ugakanda ahantu handitse subscribe, ndetse ugakanda no kuri ako kazogera kugira ngo video zacu zose zisohotse zijye zikugeraho ku gihe. Wibuke gukanda na like kugira ngo tubone ko
nyine ibintu byacu mama mwabikunze. Nta kindi nakwifuriza rero no gukomeza kuryoherwa na video zacu. Thank you for watching. I love you so much, my guys. That is my boss. I love you, my guys. Please make sure you subscribe. Like, share, comments, and subscribe. Me to produce skills official. Like, share, comments, and subscribe. Me to I love you.